una certa intelligenza, tu poi alla fine puoi fare tutte le scuse in America, ma tutto one, non è che se ne sta lì, cioè, it's too easy, capisci? It's too easy to hate that kind, or if you can call it kind, bring it back as Disneyland, e poi bullshit the rest of the world, US. No. Anche se è una maschera per un momento di tempo, per un blink, io ti sto dicendo che se tu hike del che andando a caere, it's all news on the news, gone with the wind, and you already have something new, eggs, pink and blues, significa che era un fenomeno. Perché se tu in scienze hake somebody, you don't bring her back, neanche in pink, a meno che il pink c'ha il blues, c'ha qualcosa behind her. Questo si chiama Delph, questo si chiama intelligence. Allora, le pretese are completely American. C'ha cheerleaders, psychopaths, stalking, come Forrest Gump. Io ti dico, io dopo il Hague sono diventata like a white dove, come la Elena Muchina di Intel, non la Elena Muchina di sport. Ma se questo è Gone with the Wind è storia vecchia e tu stai a fare lo strozzo con l'Indios, cioè, you will cry over some cheap ass dot missioners, which didn't dent anything in science. Hague no Hague. Ma se tu Hague qualcosa di scienza e mi dici quella è storia vecchia, ci fa un cazzo, ci metti questo rimpiazzamento che è un particular corn cob in rosa, neanche fosse stata un blues, se queste cose esistono nel mondo dell'intelligence, questi Ubers, non è la stessa persona, perché se tu sfasci la testa a qualcuno con il Hague, gli Ubers, non è la stessa persona. Se c'è un mermaid, se c'hai tutta quella storia vecchia, io di questo non ci parlo, perché le pretese non ce l'ho, io non sono that girl, ma so che there is something else that behind her. So, sicuramente non solo il blues, ma anche l'intelligenza con cui lei stava. Questi scienziati, va bene? Non Dark Nation. Intanto a chiamare me tutti i nomi sotto cioè no excuse, capisci? E poi ci sono quelle che stanno a fare con celebri, ma è storia vecchia, è Forrest Gump. Loro stanno a guardare al padre e alla madre in Fresno, capisci? Perché Fresno questa intelligenza grandiosa dall'inizio, tu puoi farti tutti i voli sulle montagne, no? Beyond the library, te puoi fare tutte quelle corse di merda sui hills, ma veramente così tante corse che back and forth, back and forth, back and forth, per padre, madre, e poi te torni così come Disneyland. Certo le scienze stanno sui coastline, sono corporati, sono altre intelligenze sui coastlines, e non solo Gabor e Said che facevano Prisoners d'Elena, noi stiamo a parlare storia vecchia, The Greys, The Blacks, c'erano anche un po' di rose che erano canti, però questi sono scienziati che facevano luglio 20 del 21st century. Ma se tu questo già c'hai cartacea con il Hague, col Bureau de Veritas, e ti riporti una cartacea di una persona burocratica, è solo un punto in storia che duoleva on the coastlines, losses. That you could see the losses from China on the lines of runnings that the jobs were of that girl at that time, these stupid times, on the coastlines. Non è che tu mi puoi rihasciare for a blimping time a rosa e poi dirmi vattene a fanculo, you're a terrorist. Terrorista sei te. E non c'hai neanche i brains, perché you will be crying over a dark missioner che ha fatto un cazzo. O anche 9, va bene? Basta. Allora, che lei aveva i suoi, gli scienziati, altri CIA, with her on the coastlines and in other places, that's something else. Se i tedeschi, i germani, they name their children Gemella, quello è un obituario. Cioè, going to Gabor, Ryan Davis, che non era sesso, però Ryan Davis was sesso, però senza sesso, too young, he was decent. E poi c'era Basel e altri che took it personally and started naming their children Jamila, and others in Italy or in Russia, or in Arabia, or in the UN. Stop being jealous of a girl who already had her head smashed in on the coastlines. My darling, ladies. Walt Disney, è lui? Ah no, è lui. Questo sarebbe l'Uber?
No, questo non è un Uber. Uber no. Vabbè, grazie signore. So, questo è cartacea, no, questo molto. E se ci stanno questi blues e quello che stavano a dire, allora stai parlando di losses of sciences di un certo kind science, perché già i blues, hai mai sentito di Terra Nuova? Se c'hai il Hague che sfasci la testa di qualcuno non riporti niente, giusto? Bene, qualcosa l'hanno riportato. È possibile che c'era il Mermaid. Allora se tu c'hai questi che ti mandano i psicopatici come Forrest Gump, cioè se stiamo a parlare dei cheerleaders, tu puoi mettere 100.000 Dr. Parrots extras che ti dicono io ho 51 anni, So we don't need these extras. And not only that, l'hanno chiamato Schadenfreude Jr. Per te Schadenfreude Jr. is what you are. Ma se tu guardi the amount of flying tante volte, the 92 nights to and above, di me e di altri, con la famiglia in Fresno in pensione e il lavoro da un'altra parte con la scienza, and also theirs, because loro lavoravano come the ones. Loro erano nati in campi pionieri, afuera delle capital city. Per esempio, Norilsk e Piesec nell'Arctic Circle, che erano piccoli baby, sono diventati campioni, eventualmente sono andati in Varsavia, in Cairo, e sono diventati direttorati di ones, di twos, e il lavoro è duro, non è che tu te ne stai lì. Quelli, io so la Disney, va bene? Allora, le pretese le mie per le scienze non ce l'ho, voi invece sì, in America. Mentre tu puoi chiamare gli europei, gli altri ipocriti, perché c'è sta Scott Glenn Filmer, Radio Globo, but now, giusto? E gli puoi dire, ma scusami, in America li puoi chiamare qualcos'altro, giusto? Perché it happened on US soil. Vedi, se la CIA ha losses di scienziati on their own soil, così, e questa è storia vecchia con Wood Wen, ovviamente quelli non è solo che si coprono il culo, io la CIA, è that they allowed it to happen on their soil, che è peggio di financial banks. Dunque significa, when you can have all the professors in Italy and Warsaw Internationals, and Egypt, and Russia, and Saudi Arabia, and Londra, anche in Germania che si ricordano quella ragazza come accademia, che possono dire quello che cazzo vogliono, se è andata, se è finita, storia vecchia, andare con uno di me. Tu mi stai a parlare del trabajo, della famiglia, mi stai a parlare degli accademici e altri che stanno aiutando anche la famiglia, perché possono e vedono la storyline dell'India abbastanza tragica dopo il Hague, perché vedi le reazioni delle masse americane. Dunque non è una questione di sapere o non sapere, di Wisdom Beyond the Ages, non solo quello, non è anche una questione, è semplicemente quello che hanno fatto vedere. Io mi poi sbatte back and forth come un uovo between those for the parents, e poi anche I can do connect those who are supermouse in questo format. Non è esattamente quello che io vorrei dire in questo format, la cosa più positiva di un outcome un giorno cresce. E poi questa cosa in rosa a noi non ci piace, perché sappiamo cosa è successo all'originale con gli altri, soprattutto tuo bullshit con tutta quella cartacea non ti aiuta, capisci? Non aiuta nessuno, non aiuta. And that's not even mentioning il padre e la madre in Fresno. Allora non cominciare a fare lo strozzo with us or anyone, whether stiamo a Londra, in Inghilterra, a Roma, Warsaw International, i russi, gli arabi, non cominciare, capisci? I sauditi, gli egizi, i russi, Warsaw International, e ovviamente c'è sta Turchia per la nonna, che non conosco. Infatti io so, come si dice, black sheep of the family dopo quello che è successo, che mi sembra abbastanza stupido, perché c'ho pure i relics, ma poi mi dice vabbè i relics, Mama didn't give birth to the relics, se sono sti blues, allora abbiamo Roman Bazar, abbiamo Artista Sale, questo è anche possibile, quei blues, Pink Blues, Scott Glenn Film, Radio Globo, andasse.
You want to know about the sciences, perché sono genio after the Hague. Vuoi sapere le losses on the coastlines, vuoi sapere... Check the Kardashian, check Dirk Van Damme, check the others. Check, and check Dr. Barrett for the Psycho Stoker's Forest Cup. Questi sono extras, capisci? Per me. Allora, tutti questi PhD, tutte queste idee delle tue ville, eccetera, auto. E abbiamo fatto vedere qualche cosa degli americani. Perché? Perché as long as you sit on your fat ass and you lick the ass of some fascista or somebody else, o sei un corrotto di merda, you don't give a shit. As long as you have your limousines, you give a shit. In the meantime, the uncomfortable truth of the space tackers who flies and runnings and then had the Hague happen on the coastline è diventata una sad reality on the coastlines of the US, che quelli ancora stanno a deny perché sono geni, hanno un PhD. Adesso c'è Pink e Blues. After that. Se si vedeva dalla Cina and you could predict that was going to happen on your coastlines, just as that, it's just old news on the news, and it's a waste of time and breath trying to explain that to you, because as long as you don't carry your own weight, whether you're alive or dead, letteralmente, significa che sei un pezzo di merda per la comunità di intelligence. E non è una questione di comparisons, perché you're comparing apples and oranges. E se metti a Peanut Girl Disneyland, it's over. It's bad. Anche i blues, it's difficult to explain the blues perché that's after the Hague. In altre parole, a byproduct of stupid times after the Hague was the eggs, batches of blues, che non fanno parte di me, of my original. We just saw the Hague and the others left, the mermaid, the whole shoot. Non fa parte della famiglia di papà e di mamma, hanno altre famiglie adottive sicuramente, secret gardens, adoptions. Dunque, well, that many eggs, yes. Però ti sto dicendo che even after the Hague, l'intelligence è la spuntata. La spuntata is, sorry, not that intelligent, even after the Hague. Because you could see it coming, you knew there was a ship, you knew there was a mermaid, you knew there was going to be a pin-up girl, it happened on your soil, you didn't give a shit. In altre parole, non ci hai pensato, specialmente if you could see it from China. Dunque, per noi, that's old news on the news, you can't change it. Dunque, 2 to 1, ship to yacht is an unchangeable white globals phenomenon of losses of science. Basta. Per la CIA, within the CIA, capisci? But if you think that kind of intelligence is so easy to garner, like in a microchip, you're wrong. Ci sono bambini di call Men in Black, children, whatever. Ci sono tanti. Ma se tu c'hai un progetto nelle Nazioni Unite, c'hai pure gli sponsor, e c'hai altri, and you are on a ship, scusami se succede al Hague sul coastline, that's gone. Poi se sono capaci di ricreare i blues in another continental shelf, where Saudi o Russian o magari lui, Luber, vai, ecco. Allora siamo già sul livello di tu speak genius, not genius, and comparing yourself and putting down Disneyland. Scusami, US, fuck you. Poi pure psicopatici, a questo punto non vale un cazzo. Yes. Thank you. Aspetta, did I... can I give me 2 secs? One sec, because I know that if I leave that like that, somebody's gonna kill me. And if I leave it like that, no one sees it. Then I don't get any. Don't get into. Are we going straight or turn around? I would turn around. Maybe you can make a U-turn here because it's faster to Millbrae. But take care because the curve is a bit weird. I see. The curve. Not the person. That's just strange. Let's just say I went to Waco, but thanks for the Zycos. No, guys. That's a little there. You know when you're a sore loser, at least admit it. Because it was, after all, the ass of those scientists, like I say, even my ass, nel senso che I'm the standing for that. Però il Hague pretty much covers it perché
vedi, le comunità di intelligence, quando hanno una tragedia di scientists in a country, either you call it Bruno the fascist, who doesn't care for academic or space tech or other kinds of intel, but from the rehash of that you have blues, which is extremely unusual. Significa che era un kind on those lines, significa che what you lost is bad. Ma se c'hai il mermaid e se c'hai strength of that kind of intelligence, scienze, it is a possibility as a byproduct in stupid times that you get yourself blues. To explain the science behind it, for me, even if I went to school, even if I speak about limits to growth, even if I speak about what happened in the past and how it was created, non serve because you're sending psychos, capisci? Già, it's out of the question, capisci? So that's retarded in itself. So if you cry for some dark missioner, good for you. No one cares. Because it doesn't dent anything, capisci? Né con le corporazioni, né con those guys. But if you do have such big accidents on the coastlines, and you knew that there was a ship and this is a pin-up girl, then you already knew. I'm not going to brag about it, because I'm not that girl. I have no pretenses, but you shouldn't be bragging about the losses. Capisci? Alle pretese. You have pretenses, wrong. Come ho detto prima, che sia coming from China, so cazzo due su coastlines. In any case, that's old news on the news. E questo Schadenfreude Junior di cui stiamo parlando, the reasoning is, non è una questione, guarda, a questo punto, but what you are showing to the intel communities after a loss like that, rather than saying, oh mio Dio, like feel like for the dark mission, no, porecci, which didn't do a dent, right? Per se, a major dent in science. Ma se tu c'hai qualcosa del genere, they call it the Holy Grail, you call it, and here the countries call you Satanist, so no one's not. So the Hague is the Hague for that kind, okay? So your greatness as a PhD, io le pretese non ce l'ho mai avuto, così. Ecco. Oddio, scusate. Allora, so that's what I was saying. Non puoi avere le pretese, but what I'm trying to say is either that girl was flying that many times on the mountains or she was running that many motherfucking times on the hills. So che tu non puoi portare back a crab, because some people thought the crab was the original, that the crab obviously wasn't after the Hague. Ma puoi fare, e poi crab becomes crab, non solo con i psicopatici. Cioè, you have to see che i criminali in America are causing more havoc than they do abroad, because if you have that many scientists leave with a girl, including many corporations who are with her as a solid block on the coastlines, you have agents who are flying the runnings and doing their jobs as scientists on the coastlines, and you have the Hague. You know that if the CIA had the intelligence on all the flyings, 92 and above, on their own soil, on the coastlines, on the Barents or in Fresno or retirements, se lo sai that on 85, that many motherfucking times, and you can predict that it's going to happen on your soil, forget about some cheap-ass dark missioner who's not making any dent in science. Significa che on your own soil you allowed it. Cazzo che 9/11 financial bank. Just a parlare di advanced intel that after smashing somebody's head and c'è anche i pink and blues. Scusami, Aswad 221. Quando loro ti dicono Delph di nome di fatto, letteralmente, come numero 221, cioè Satana o non Satana, voi siete satanisti. Non è una questione di psych jobs o psych ops di Dr. Barrett's in Poland, in Germany, in London, in Rome, in Arabia, in Russia, in the UN. Non è una questione di tutti questi psychiatrists, di Dr. Barrett extras, perché il Hague, di Dirk Van Damme with the scientists, stays void. Loro stanno a parlare del proverbial void of scientists ever since that girl had her head smashed in on all those lines. Who the fuck gained and who the fuck lost? And who's gaining and who's losing? And why? Because you're not using your brains, you're using your assholes. Forget about the heart. Sei un pezzo di merda because the CIA was with her before long ago, many times over. Dunque la merda sei te with your PhDs sitting down watching the show, come spectators of the show. They make the PhD up your ass with that piece of paper. Because right now, after the Hague, I'm a piece of paper. I'm literally a bureaucratic piece of paper. I don't give a shit if I speak 100,000 lingue by the age of 3. I don't give a shit how many degrees I have. It's a piece of fucking paper. Do you understand that piece of shit? And you don't need Disneyland to tell you that.
that many times connect the dots for West to Globals. You don't have to abuse me and so For me, after the Hague of that girl and me coming back as Disneyland as a particular corn cob, all that shit, I don't even call it abuse. That there's a million Dr. Barrett's calling it Shannon Ford Jr. abuse and who knows what else. On their paper, that's your extras. Have your cheerleaders. That's your country. And you did it on purpose. You ain't changing shit on the coastlines. It's a set or West to Globals of losses. Now some cats do have to pay for that shit. Not that I come back with all that paperwork for one fucking cat. For a point. And as a radio, which was invented 200 years ago after that shit. That's not even mentioning the father and the mother Fresno. And what am I? A trained poodle in a house. After all those flies, after all those runnings, I'm a trained poodle in a house. Fuck you. US. Allora, when they say to you, before pointing your finger at somebody, no, abroad, why don't you look at your own country? At your own problems on your own soil? Strange, isn't it? US? And as for Fresno, intelligence for the barons, the buying camps beyond the capital cities, in order capisces, beyond the capital cities, te do la geografia, buying camps beyond the capital cities, pioneers, tiny babies they were there, when they're very young, 5, 6, 7 years old, they went to the capital cities, to Cairo, to Warsaw, became D2s, D1s, immediately, as humanitarian relief jobs. Cioè questa era Oslo, che lei non became TSUA, USA, CRS, intanto tutti i D2s, D1s, che quelli stanno su helicopters all over Africa, all over Asia, all over South America, sono stati in Iraq 2-3 times. Junior. Everyone heard your ugliness. So your extras, this hatred towards me, was to Shannon Ford Jr. Did it help the situation? With the Dr. Barrett? Are you going to fix that shit on the coastlines because you're a fucking genius yourself? Geniatsus? Pink and blues after the Hague? You be product of stupid times after smashing head on the coastlines because you're such a great scientist yourself? You know what? If they send out Disneyland and point it out to you, I wouldn't be freaking surprised by now. Pezzo di merda col culo da fuori, by now. Vattene a fanculo. Ow, I'm 51 years old. Do you know how many motherfucking trackings I did? Do you know how many crawlies and literal crawlies I did around the capital cities? That's 11 years out of Fresno. Great tits and ass. For sure they have their own intelligence. Except it's not exactly the one they keep claiming, is it? And that's for your extra cycles that come from there and some who knows wherever. Not fatta, not cool. Sembra di qua fare that Forrest Gump follow. Instead of being the usual Intel or others connected dots with West, the past now on my little police I actually have cycles. Like I fucking deserve those extras. Except your bitches. Trying to make a prostitute out of me. Darling, at least I finally get leads. And I even get paid for it. After smashing my head in local coastlines and bringing me back as Disneyland. And don't start with the comparisons, piece of shit. For Delph. After the Hague of Dirk and Van Damme, the lowlands, as Bureau de Veritas. Fucking piece of shit. Otherwise, a te serve kindergarten at the age of 5, Disneyland education. And that's the old news on the news. But fai schifo. That's not even mentioning the father and the mother in Fresno. Allora, at the age of almost 76, my father had an injection in the lower part of his tummy. Cazzo di anemia, cheap ass. Dr. Gone. Anyway, a local general doctor. Mother was taken at 80 with a Nelson Mandela obituary. Fresno to Poland, Poland to Russia. Delicate, weaker, older, Okshay 13 in Warsaw. And when was that? 17 January. I got an answer from them in Warsaw, 2019-20. Otherwise, why I think it's so long? Piłsudski moment to Russia. Thank you. Otherwise, you even pissed off the Polish. Because if you have to take her from Fresno to Poland, then Poland to Russia, no one sees her. Everyone's clamoring for her. Russia obviously had her because I was in Russia 5 times. I had the whole fucking Russia up my ass for both parents. Fuck. They're married. Yeah. Grazie, signore. Grazie. Exalted or anything, but no. In other words, they're about to have a kindergarten. I know what they say to you, Scotland from Radio Globo, but they're not kidding. And that's for that cheap shit, Fresno. I don't know. I'm so bad in Fresno. That's a roof. That's the roof. That's literally the roof. The roof, the hills. Okay, that's the roof. The hills. Yeah. And then the mountains. So yeah, mountains and hills. That's
Now to the mountains and hills, you have me on the ground, off the age. A Disney replacement. Shit. And if there is blues out there because she was something in science, it's not your business. Had enough of it. Had enough. Connect the dots. Yeah, and what they're gonna fix on the ghost lines? What are they gonna say about the losses of the scientists? You wanna cry for your cheap ass DART mission? Well, that's the old news on the news. Now you know what you lost on the ghost lines. Now you know what a piece of paper is a la Hague style and Dirk-Jan Van Damme with all the scientists. Now you know what a fucked up piece of shit this country is. With its guys who are Jewish, not Jewish, I don't give a shit. They will not reopen their own sciences in their own fucking country. With their shit men and their shit women and their PhDs. And they'll add Schadenfreude Jr. with all the 250 Dr. Parrots for Schadenfreude Jr. for your shit, men and women. Whether they're homeless or whether they're this shit. Goodbye. Yeah, that man right there. Goodbye. No, goodbye.